The conflict between the regular Russian army and the Wagner mercenary company is deepening. By the 1st of July, all Russian volunteer units on the front line must sign contracts with the Russian Defense Ministry. However, some volunteers may sign individual contracts either with the units or with the Defense Ministry directly. It should be recalled that the Russian authorities also refer to PMCs, such as Wagner, as volunteer units. In reality, Shoigu's order may be a consequence of his conflict with Prigozhin and an attempt to take Wagner operatives under his control. В целях повышения эффективности применения добровольческих формирований в составе объединенной группировки войск министром обороны Российской Федерации подписан приказ, которым определен порядок организации служебной деятельности добровольческих организаций. Документом определено подписание добровольческими отрядами до 1 июля этого года контрактов с Министерством обороны Российской Федерации. Это придаст добровольческим формированиям необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации их всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. Кроме того, приказ предоставляет право всем добровольцам заключать индивидуальные контракты или с добровольческими отрядами, или с Министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. Заключение гражданами контракта с государством – это прежде всего распространение на них, а также на членов их семей, установленных государством мер социальной защиты и поддержки. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений объединенной группировки войск как военнослужащими, так и добровольцами, совместного применения воинских подразделений и добровольческих организаций. Данные меры позволят повысить боевые возможности и эффективность применения вооруженных сил и в их составе добровольческих отрядов. Prigozhin responded that PMC Wagner would not be subordinate to the Russian Ministry of Defense, saying, "Those orders and decrees that Shoigu makes, they apply to employees of the Russian Ministry of Defense and military personnel. PMC Wagner will not sign any contracts with Shoigu. PMC Wagner is organically built into the overall system. PMC Wagner coordinates its actions with the generals on the right, left, with unit commanders. What can happen after this order? We will not be given weapons and ammunition. We will figure it out, as they say. When the thunder strikes, they will come running and bring everything." Let's leave the Russian infighting for now. This is a video of the destruction of the Russian RP-377LA Lorendit electronic warfare complex in Oleshki. The Russian system has been a serious problem for Ukraine. A room full of newly captured Russian POWs. There is no panic at all. Живой, блядь. Как вам в Украине? Как вам в Украине, блядь? Сейчас, сука, буду прыгать на ваших спинах, нахуй. Как вам в Украине? Хуй вам будет хорошо, нахуй. А этого как зовут, старшего вашего? A Ukrainian FPV operator screams out of joy after successfully hitting a target. Yes! Прям яблочко! Yeah, buddy! The Russian Ministry of Defense claims that last night, the Ukrainian armed forces attempted to attack Vishnya-class intelligence ship Priazovye, part of the Black Sea Fleet with 6 speedboats. They claim all of them were destroyed and state no damage has been done to the ship. This video is showing the lawlessness in Russia, where people are driving with automatic rifles and shooting randomly. Based by their looks, this are probably Chechens. And that is the price that Putin and Russia are paying for the Chechen support of their failed invasion.
Imagine the sheer and endless amount of pure desperation when a Russian propagandist like Skabayeva at top prime time tells the audience that Russia gonna need 3 million Chinese soldiers to win this war. Absolutely priceless, entertaining and telling how deep Russia has fallen. Отказывайтесь от пары, тройки, десятки миллионов китайских солдат. Сейчас бы прям то, что надо. То, что надо. А почему? Почему нет? Почему? Вы что, только считаете, солдаты должны гибнуть? Ой, смотрю на Белгородскую область, думаю, потенциалы? как же нам не хватает китайской армии. Народ Ну, нас давайте освободит. я вам сейчас начну. Ukrainian special forces are on the road with off-road electric scooters. Fast and almost silent movement. Perfect for moving off-road, even behind enemy lines. "95 defenders returned from Russian captivity. 93 soldiers and 2 officers from Ukrainian armed forces, National Guards and Border Guards are home." Volunteer finds puppy trapped in mud in Kherson region. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.